የዛሬው is not going to be long. ሜንሊ የምንሰራው ምንድን ነው? የፕላንት ክሬት ያደረግናቸውን የቴብላችንን ቤዚክሊ ዳታው በትክክል ገብቷል አልገባም የሚለውን ነገር ክሮስ ቼክ ብቻ ለማድረግ ነው የምንሰራቸው። ሶ ሞስት ኦፍ ዘ ቲንግስ that we're going to be doing የሰሌክት ስቴትመንቶች ናቸው ቤዚክሊ የሚሆነው። ሶ ኦል ደ ዴታስ አሉ የሉ የሚሉትን ክሮስ ቼክ እያደረግን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ የአግሪጌት ፈንክሽኖችን ግሩፕ ባይ ሃቪንግ ምናምን የሚሉትን ነገሮችም በዛውም እንድናስታውስ ያክል ነው አስሩን ጥያቄዎች የምንሄድበት። ኔክስትም ደግሞ ቀጥለን ደግሞ የምንሄደው ለነገ እነዚህ ፊልተሪንግ ደግሞ ሲገባበት ዌር ክሎዞች ምናምን ደግሞ እየገቡበት እያደረግን እንሄድና ባይ ታይም ኔክስት ሰኞ ስንገናኝ ደግሞ የዛኔ ሞር አድቫንስድ የሆኑትን ነገሮችም እያየን እንሄዳለን። as usual don't forget እኚህ ነገሮች if you guys keep progressing እየሰራችሁት ከሆነ ኮንታክት አት ባሮ ላይ መላክ ትችላላችሁ። በዛውም አንድ ላይ የተያየን እንድንሄድ ስላክ ላይም ጀስት ኢን ኬዝ ካላያችሁትም የኦልሬዲ እስካሁን እንደዚህ የሰራንበትም አለ። ሶ the first questions የትላንትናውም ቤዚክስ ኦፍ ምን መከተል እንዳለብን ፈርስት ስንጽፍ ስታንዳርዶቻችን አሉ። ኤንድ ትላንትና የሰራንበትም the first table creation queryውም እዛ ላይ አለ። ሶ አሁን we can get started. So last time already ምን አለን እኚህን ቴብሎች ክሬት አድርገናል። ሶ ከአድቨንቸር ወርክስ ላይ የገባበት ዴታ ያለን AW ፓክ የሚባል ዴታቤዝ ሰራን። ይሄ ዴታቤዝ ውስጡ PEP ዲቴል PEP.pdetail PP.prodp SP.custp ከዛ SP ስር ሌላ ሁለት ኤክስትራ ቴብሎች which is ordered DT እና ord ብቻ የምንላቸው እኚህ ከምን ጋር ማፕ የሚያደርጉ ናቸው? ከፐርሰን ዳት ፐርሰን፣ ፕሮዳክሽን ዳት ፕሮዳክት፣ ካስተመር ሴልስ፣ ኦርደር ሄደር እና ኦርደር ዲቴል ጋር የሚገናኙ ቴብሎች ቤዚክሊ አራት እና 5 ኮለሞች ብቻ የያዘ ቴብል መልሰን ሪክሬት አድርገናል። ሶ ቤዚክሊ አሁን ምንድነው ተራ በተራ እየወረድን ዳታችንን ነው ቼክ የምናደርገው። ሶ the first one ማድረግ የፈለግነው ምንድነው we're trying to retrieve all the columns from P detail. So I think that's a bit straightforward. So select star ብለን from ማለታችን በፊት እንደረሳነው ነገር ምንድነው every time the first time ስንጀምር ዳታቤዛችን ሁሌ ማስተር ላይ ነው የሚሆነው። ሶ ማስተር ላይ የነበረውን ዴታችንን ሁሌ ወደ ምን ማምጣት አለብን? we have to bring it ወደምንፈልገው ዴታቤዝ። ሶ ይሄንን run ካደረግን ታይም አሁን ኢንተሊጀንሳችንን በዛው እንዲያግዘን first table is p detail table ነው የሚለን። so p detail ያለው it's on PEP schema p detail table, then we can cross check and see that we have all the data ማለት ነው። next ወዴት ነው የምንሄደው? our second question which is retrieve only the first name and last name from customer P. Same thing as ጋርም we're just selecting ግን ኖርማሊ እንዴት ነው ቀጥታ ኮለም ኔሞቹን እየዘረዘርን ከምንሄድ basically intelligence is there to help us. So intelligenceአችን ኖርማሊ ራን ሲያደርግ የሚያደርገው direct selectን ብሎ ከዛ ወደ from አይደለም የሚሄደው። in fact እንደውም select is the last thing የሚያደርገው። so ሁሌ ሲጀምር ምንድነው የሚጀምረው? it's from this statement from ከሚለው so ከምን ቴብል ላይ ነው የሆነ ነገር መምጣት የሚፈልገው ይላል። ከዛ በኋላ ፊልተሮች ካሉ ፊልተሩን ቼክ ያደርጋል። ያሉትን ነገሮች እንዳለ ያስተካክላል። ኤንድ ክላውዝ ምናምን ካሉ እነሱን እንዳለ ጆይኖች ካሉ እነሱን እንዳለ ጨርስና ይመለስና እንደገና ወዴት ይሄዳል? ሰሌክት ወደሚደረጉት ይሄዳል። ከዛ መጨረሻ ላይ የመጡትን ዳታዎች እንዳለ ደግሞ ኦርደር ባይ ጋር ኦርደር ያደርግና ነው የሚጨርስልን። ሶ ሰሌክት ስቴትመንቶቻችን ላይ ሁሌ ከታች ጀምረን which is ሰሌክትም ጽፈን ፍሮም ጋር ተመልሰን ይሄ ቴብል እንደምንወስድ ከነገር ነው in this case sp.customer p ከሱ ላይ ከወሰድ ነው and then directly ወዴት መሄድ እንችላለን? we can tell it እንፈልገው is first name
first name and the last name, we should have gotten it. ምንድን ነው የሰራነው? Our columns እንዳለ የሉም። I think the mistake we made ምንድን ነው? customer P ላይ ሳይሆን ነገር ያለው this should have been on P detail. So we can go with PEP የቀደሙ ቴብል ራሱ ማለት ነው። PEP dot P detail ካለው ያው ትስተካከላለች። ስራችንም አለ አንድ ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። ሁለቱም ኮለሞች ብቻ። Next, what we have is all the products from production P table እና list priceአቸው should be greater than 100 ነው የሚለን። So we can see the columns that we have እዚህ ቴብላችን ላይ ያው list price አለን። basically ምን ላይ ጠየቀን ያለው all the products ነው። ስለዚህ all the data ነው የምንሰበስበው። so ስትል select star ላይ ነው ያለው። so select star ስንጠቀም doesn't matter ከፍሮም ቢጀምርም ባይጀምርም because select star እስካልን ድረስ everything ስለሆነ select የሚያደርገው any column ውስጥ or actually any table ውስጥ directly ወደዛ መሄድ እንችላለን። so select star from P this time up prod P. Then this time ምንድን ነው የምናደርገው? we're looking for where the list price is greater than 100. So search እያደረግን እያለ or filter actually እያደረግን እያለ ኢንቲጀሮች ብቻ ከሆኑ ኮቴሽን ሳናስገባ directly run ማድረግ እንችላለን። so እዚህ ጋር በdirect ኮቴሽንም search ብናደርገው ኮቱም ሳይኖርም ዝም ብለው ብቻውንም search ስናደርገው the same result ነው የሚሰጠን። but if we were just using any other thing ለምሳሌ string እያስገባን ከሆነ or date and time check እያደረግን ከሆነ then in that case ብቻውን ከጻፍ ነው ያበደ ኤረር ነው የሚያመጣልን ማለት ነው። so string እና ወይም integer ብቻ ግን ከሆነ we can directly run it እና ምንም ኤረር አይኖርብንም ማለት ነው። next what we're going to be doing ምንድን ነው? we're going to be counting the number of customers customer P ውስጥ ያለውን ማለት ነው። so this is somehow a direct እንትን step. so ለመጀመሪያ አግሪጌቶቻችን ጋር የምንገባበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። so እዚህ ጋር ምንድነው እየፈለግን ያለ ነው? we're about to select something from sp dot customer P. select የምናደርገው ግን we're not looking for everything. ምን ማድረግ ነው የፈለግነው? ስንት ከስተመር እዚህ ቴብል ውስጥ አለ ነው የምንለው። so ስንት ከስተመር ስንል we're looking for the count. so count aggregate function እንዴት ነው? no matter what ፎንትን ስናስገባለት so ለምሳሌ primary key ብናስገባለት የዚህ ቴብል primary key which is customer ID I recall so we can either search for the customer ID or ሙሉ ቴብሉን or null የሌለበትን specific any table column ወስደን search ብናደርገው it's going to be giving us the same result. ምክንያቱም ምንድነው ይሄ ቴብል ምንድነው ቼክ የሚያደርገው ካውንት የግድ ሌላ ሁለተኛ አግሪጌት ያልሆነ ኮለም ካላስገባንበት በስተቀር እና በግሩፕ ባይ ወይ በግሩፕ ባይ ሰሌክት አድርገን ለየብቻ እየበተን ነው ካልሆነ ምንድነው የሚያደርግልን ቤዚክሊ ቴብሉን ሰሌክት ስታር ብለን ሰርች አድርገን እዚች ታች መተን እችኛዋን ሪዛልት እንደማየት ነው። so count of stars እንለው ያሉትን ዳታዎች እንዳለ ስለሆነ የሚያነብልን you can go with either this or we can just say select C customer P count of customer ID ማለት እንችላለን. of which
are going to give us a specific answer. ችግሩ ግን ምንድን ነው? for the first time አሁን ምን እያደረግን ነው? እየሰራን ያለነው ኮለም ስም የለውም right because customer ID ብንለው ስታርን ብንለው ኤግዚስት የሚያደርግ the count ሲቆጠር ያለው ኮለም is a new value that we're inserting. ስለዚህ አዲስ ቫልዩ ኢንሰርት ስናደርግ ኤቭሪ ታይም የምናስገባው ምንድን ነው? ኤሊያስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። so we can call this as, for example, let's say count of cost ብቻ ብንለው ሁለቱም ጋር ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። let's not forget our camel style of writing እና ትክክለኛ እንትን ማድረጋችን and when you're aliasing try to stay away from የራሱ የእንትን ኔሞች so functional names such as name ብንለው እነዚህ እንዴት ናቸው? ኖርማሊ ዳይሬክትሊ አፌክት ላያደርገው ይችላል ግን ሪዘርቭድ ኔሞች ስለሆኑ እነዛ ከለራቸውም ሲለይ የምናያለን አክቹዋል ፋንክሽን ሊኖራቸው ስለሚችል ረጅም ኩዌሪ ራን እያደረገ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች መሀል መሀል ላይ ሲገቡ there might create errors so ትንሽ ኮማንድ ስትሆን ምንም ላይመጣ ይችላል ግን እየረዘመና እየሰፋ ሲሄድ ግን it's going to bring in errors. Next we're going to be retrieving all the orders the ord p table ግን እነሱን ግን እንዳለ ስንሰበስባቸው ምንድነው they have to be within the last 30 days so እዚች ጋር ነው ትንሽ የዴት ፋንክሽንን እየጨመረ የምንሄደው ማለት ነው so first part of the question is straightforward so we're selecting all the orders this star from order p note p dot order p ነው ከዛ በኋላ ግን where ብለን order date ለገና ያለነው order date ነው እዚች ጋር we're going to be making a date add function so የፈለግነው ያለው order date መቼ ነው እንዲሆን የፈለግነው in the past 30 days so in the past 30 days ማለት we can create a date add function where we're checking ምንድነው ቼክ እያደረግን ያለነው ቀኑን ነው የምንቆጥረው right so date add እና date def ሁለቱም የሚሰሩልን ምንድነው አንድ ላይ ደምረው ወይ ቀንሰው either day month year minute second hour ምናምን መጀመሪያ ዲፋይን እናደርግላቸዋለን በምን አይነት ለውጥ እየፈለገን እየሆነ እንዳለ ከዛ በኋላ ኔክስት ምንድነው የምናደርግለት የምንፈልገውን የታይም ዲፍረንስ ነው so እየፈለግን ያለ ነው ምንድነው አሁን the past 30 days ካልን ከዛሬ ወደ ኋላ 30 ቀን ስንሄድ ነው right so if we're going backwards technically we're going negative direction right ስለዚህ negative 30 እናደርገዋለን negative 30 ደግሞ እየሄደ ያለው ከመቼ ነው ከዛሬ ነው right at any point in time the past 30 days ከሆነ at any point in time query run ሲደረግ የዛን ቀን ደቂቃ ሰዓት ሰከንድ ምናምን ያመጣልን get date አሁን ምን እያደረግን ነው ማለት ነው እዚች ውስጥ ያለ ነው የምንለው so ቀኑን እንዳለ ይደምርልንና within the past 30 days ከሆነ የተቀመጠው ቀን has to be older than that ማለት ነው እሱ ይተልቃል ማለት እንዴት ነው ወደዚህ እየቀረበ ነው ማለት ነው right ቀን እየጨመረ ሲሄድ እየቀነሰ ሲሄድ ደግሞ ወደ ኋላ እየሄደ ነው so greater than እንለዋለን greater than መቼ ይሄንን ፋንክሽን ራን አድርጎ የሚያመጣውን ቀን በፊት ያደርገዋል ማለት ነው so within the last 30 days ውስጥ የተደረጉትን በዚህ ማግኘት እንችላለን next we have list the top 10 most expensive products from the table now so this time ወደ ማን መጣለን select አሁንም from ብለን ቼክ ነው የምናደርገው ከማን ቴብል ነው kp.prod p we're selecting the top 10 most expensive products so the first thing ምንድነው top 10 የምትለዋን ነው ቼክ የምናደርገው right so top ብለን
10 either በብራኬት ማድረግ እንችላለን or we can just leave it be top 10 ብቻ ማለት እንችላለን። ከዛ በኋላ ግን top 10 of what? So the most expensive products ብቻ ነው ያለው ግን we still want all the details አይደል? So top 10 of everything እናደርገው። So እንደዚህ ስናደርገው basically ምንድን ነው right now order እያደረገበት ያለው ሜተድ በምንድን ነው? It's just giving it a random order አይደል? or በቢዝነስ ኤንቲቲ አይዲ ነው ያስተካክላቸው። እኛ ግን እየፈለግን ያለ ነው the most expensive items ከሆኑ እዚህ ቴብላችን ውስጥ ምን አለ? አሁን if we just look at the columns ፕሮዳክቱ አለ፣ product name, product number, standard cost and then list price አለው። So the price with the price of the object የሚሸጥበት አይደል የፈለግነው። So list የሚደረግበት price the most expensive ከዛ the least expensive እያለ እንዲወርድ ነው። So what we're going to be doing ምንድን ነው order by እንለውና order by እያደረግን ያለ ነው በማን ነው የሚሆነው? it's going to be the list price። ይሄን ግን ኖርማሊ ስናደርግ እንዴት ነው ascending order ነው አለ የሚያስቀምጠው። that means ከዜሮ ይጀምራል ከዛ ወደ ተለቀው ነው የሚሄደው። እኛ ግን የምንፈልገው ከየትኛው ነው ውድ ከሆነው ጀምሮ ወደ ታች እንዲወርድ ነው። so that means ይሄን ነገር በdescending order ብናስቀምጠው እናገኛለን ማለት ነው። the highest price መጀመሪያ ይመጣል and then ወደ ታች እየቀነሰ ይመጣል። there we go። so እዚህ ጋር ስታንዳርድ ኮስት እኛም ለመስራት የሚፈጅብን ነው። ሊስት ፕራይስ ደግሞ ሊስት ስናደርገው ይሄንን ፕሮዳክት ስንት ብለን የምናስቀምጠው ነው። so the most expensive ከላይ አለ which is road and then mountain silver እነዚህን አገኘ ማለት ነው። ከዛ በኋላ what we're going to be doing is we're going to be finding all the customers in customer P table except ማናቸው ኢሜል አድሬስ የሌላቸውን ነው። so እዚህ ጋር questions guys? Any question? Yeah, it's good. Yes, thank you. All right. So this time ምንድነው የፈለግነው? Customer P ላይ we're looking for the table without an email address. No, from customer table we're looking for customers without an email address. እዚህ ጋር first off what we got to do is a random search. Let's check everything. So customer table action which is on sp.customer p ውስጡ ምንድን ነው ያለው? so ውስጡ ያለው ምንድን ናቸው ዳታዎቹ? it's like person id, store id, account ምናምን ናቸው right? ከዛ ግን ይሄ ዳታ ደግሞ ያለው ማን ነው? so select star from let's go to pep እንሂድና ዲቴል ጋር ደግሞ ስንሄድ እዚህ ላይ ነው ኢሜል ያላቸው የምናገኛቸው right? so አሁን እየፈለገን ያለ ነው ምንድን ነው ኢሜል ፕሮሞሽናቸው ዜሮ ሆኖ that means ያው they don't have an email address በሚለው ማለት ነው። ኢሜል ፕሮሞት የሚደረግባቸው የሌላቸው except ግን እየፈለገን ያለ ነው ብቸኛው ዴታ is the customer info። so ይሄን ለማድረግ the long and tedious መንገድ ምንድን ነው የሚሆነው which is again customer ብቻ ከሆነ የተፈለገው that means ያላቸውን first ይሄን first name last name ዳታ እንዲታይ አይፈለግም በሚል ነው። simultaneously ደግሞ the only ones we're looking for ምንድን ነው ልክ እንደዚህ 19972 ሰዎች ሳይሆን የእነዚህን የ19800 ሰዎችን ኢሜል ነው እየፈለግን ያለ ነው። so ይህንን ለማድረግ what we're going to be doing ምንድን ነው ወደ ሰብ ኩዌሪያችን የምንመጣው። so ሰብ ኩዌሪያችን ጋር ስንመጣ ምንድን ነው we're going to be looking for አሁን ቴብላችንን ክሬት ስናደርግ ምንድን ነው let's look at these two side by side። ክሬት ስናደርግ ቴብላችን if you remember business entity ID እና ማን ነው person ID ነው አይደል? አንድ ናቸው ብለን የጀመርነው because the person has an ID and then the business entity has an ID ብለን ሁለቱንም አንድ ላይ ማች አድርገን ነው። so that means እኚህ ሁለቱ ቴብሎች በዚህ ቫልዩ ይገናኛሉ ማለት ነው። so በዚህ ቫልዩ ከሆነ የሚገናኙት either join ማድረግ እንችላለን ካልሆነ ደግሞ እዚች ጋር እንዳለን so we selected all the data ከዛ ግን what we want to do is አሁንም ፊልተር ማድረግ ነው የፈለግነው right? that an email address. so filtrationአችን ጋር ስመጣ we're going to say where so this time ማናለን
person ID is in እንልና ማን ውስጥ ያለ ነው መሆኑን ቼክ የምናደርገው or ምን እንደሌለው ቼክ የምናደርገው ኢሜል አድሬስ እንደሌለው so that means we're going to be checking and selecting we're going to select from ep.pdetail select የምናደርገው person ID ሳይሆን this time business entity ID አሁን ምን እያልነው ነው ይሄና ይሄ አንድ ነው from EP detail where ምን our email promotion equals 0. So this specific statement ብቻ ምን ታመጣልናለች? እኚህን ቁጥሮች እያመጣልን ነው right? in normally የምንጠቀመው ምንድን ነው? እንደ or ነው right? so የተለያዩ sets of data እያስገባን ከሆነ 1 or 2 or 3 እያልን የምንሄድ ከሆነ or person ID equals 1 or person ID equals 2 ከምንል in clause አድርገን ቁጥሮችን ዝም ብለን በኮማ መጻፍ እንችላለን። what we're doing አሁን technically ይኸው ቁጥሮቹን እየጻፍናቸው ነው። ማማን ናቸው ብሎ ቢዝነስ ኤንቲቲ አይዲዋን ብቻውን ሰሌክት ያደርግልንና እኚህን ቁጥሮች ብቻ በፐርሰን አይዲ ፊልተር ያደርገዋል ማለት ነው። so when we do this 10,000 ብቻ ይሆናሉ። so these are the people ኢሜል ያላቸው or these are the customers ኢሜል አድረስ ያላቸው ማለት ነው። next we're going to be retrieving all the products from product P which are either bikes or helmets. So this time ምንድነው straightforward where clause ነው. So we're going to be selecting all the products. So all the details ነው ከማን ነው pp.prodp ነው where they are either bikes or helmets right. so እዚህ ጋር ምንድነው የምንፈልገው we're looking at the name the product name the product name ማን ነው either it's bike or helmet ግን exactly bike or helmet ብቻ ላይሆን ይችላል right so የተጻፈው አሁን አንድ ኤስ አለች እና የለችም ራሱ directly equal to ብለነው ብንሄድ ለውጥ ያመጣል right it's equal to bike ካልነው bikes ካለ or mountain bike ካለ or red bike ሁላ ቢል ላያመጣው ነው the same thing ለሄልሜትም ስለዚህ this time run ማድረግ አለብን instead of directly equal to ከምንለው we're going to come to our wildcards ማለት ነው so wildcard ጋር ስንመጣ ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር like እንለዋለን ከዛ on both sides percentage እናደርግበትና just in case መጀመሪያ ባይክ ከመጣ or መጨረሻ ላይ ከመጣ or anywhere in the name ባይክ ሜል ካለው we're going to put bike እዚህ ውስጥ ከዛ ግን we're not just looking for this አይደለ we're also looking to see if or product name እንደገና ምን አለው name might also be like helmet helmet ስለዚህ ኤስን አቮይድ አድርገን ስሟን ብቻ አስቀምጠናት so the smallest domination of the word helmet ወይም ባይክ ብቻ ምትል ካለችበት ባይክ ስም ይበል helmet ስም ይበል እንደ ላይ እንዲመጣ እናደርገዋለን ማለት ነው and look at this helmet መሀል ላይ ኮማ አለው ምናምን ብላ መጨረሻ ላይ ባይክ ያለው አለ መጀመሪያ ላይ ያለው አለ መሀል ላይ አለ helmetም same thing መሀል ላይ ያለባቸው እንዳለ ያመጣልናል ማለት ነው after this ምንድነው ያለን we're looking to find the total number of orders placed by each customer so ምንድነው ቼክ እያደረግን ያለ ነው basically ምን እያየን ነው አሁን every order እያንዳንዱ ከስተመር ምን ያህል ኦርደር ፕሌስ አድርጓል የሚለውን ቼክ የምናደርገው ማለት ነው so እዚህ ጋር we're looking for a few different things so what we're selecting ሲጀመር ከማን ነው የሚሆነው it's going to be from
SP order. We can look at our table መጀመሪያም ራሱ ምን አለው የሚለውን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ሶ SP order ቴብላችን ላይ እያንዳንዱ ከስተመር ይላል። ይኸው ከስተመር አይዲ ያለን። ከዛ በኋላ ምን ያህል ኦርደር ፕሌስ አደረገ ነው ግን እያለ ያለ ነው። ሶ ምን ያህል ኦርደር ፕሌስ አደረገ የሚለውን ደግሞ ለማየት ምንድን ነው we have to check እችኛዋ እያንዳንዱ ኦርደር በአጠቃላይ ስንት ጊዜ ሜንሽን ተደርጓል የሚለውን ነው። right because አሁን አንድ ሰው 3 የተለያየ ነገር ኦርደር ቢያደርግ that means ምንድን ነው depending on the different dates the same order ID ተመልሳ ልትመጣ ትችላለች። so foreign key ስለሆነም መደጋገምም ስለሚችል that means እቺ ነገር multiple times ሊመጣ ይችላል። so the two things we're looking for ምንድን ነው ማለት ነው and it's the customer ID አይደል? customer ID-ያችንን እየፈለግን ያለ ነው። customer ID-ውን ግን ስንፈልገው ምን ያህል ጊዜ መጥቷል እያልን ነው። how many times is this repeating ነው። so ይሄ ማለት ምንድን ነው basically our total order ምን ያህል ነው ያልነው ቼክ የምናደርገው። ልክ ይሄንን ግን ስናደርግ aggregate function ስለሆነ aggregate function ምን ያስፈልገዋል? ሁሌ aggregate function ውጪ any normal column ከገባ group by clause ያስፈልገናል። group by ሳይኖር ይሄንን ብቻውን run እናደርገው ብንል አንደኛ ኤረር ይመጣልናል ማለት ነው። so group የምናደርገው በምንድን ነው? it's going to be by customer ID። እዚህ ጋር customer ID-ያችንን ስናስገባው here we go እያንዳንዱ ከስተመር ስንት ኦርደር እንዳለው ማየት እንችላለን ማለት ነው። our last question is actually kind of easy. እስካሁን ታየናቸው እንደውም what we're asked is to retrieve the latest 5 orders from order P table. so ይሄ ቅድም የሰራ ነው which is we're going to be selecting from SP order P. select እያደረግን ያለ ነው ምንድን ነው is the top 5 orders, top 5 everything. It's not going to it's not actually a where clause, it's more of an order by. order የምናደርገው በምንድን ነው the latest ነው ላይ ያልን ያለው። ስለዚህ ቴብላችን በምንድን ነው ያለው we can check ይሄ ይኸው order date, due date, ship date ሚላለን። what we're looking for again this time ምንድን ነው order የተደረገበት ቀን the closest መቼ ነው ነው። so አሁንም the closest ለመፈለግ we just put in order date and then በsending ፋንታ sending እንለዋለን ማለት ነው። there we have it, our top 5 latest orders. እንዴት ነው ዛሬ የሴሌክት ላይ ስለነበረ ሮጥ ብለን ነው basically it's like a recap of the first class TSQL ላይ right ቴብል ሰጥቶን እሱ ላይ ያለውን ዳታ እንዳለ እንዴት ነው ሰርች አድርገን የምናገኘው የሚለው ነው። so የነገ ጥያቄዎች ደግሞ it's going to be a bit more impact. so ትንሽ ከዚህ እንትን ቢል ነው so ሰርች ስናደርግ more filtrationዎች እንዴት ነው የምናደርገው more ዳታዎች እንዴት ኮምባይን ማድረግ እንችላለን ወደ joins ወደ ምናምንም እየገባን እየጨመርንበት እንሄዳለን ማለት ነው። any questions? ከላይ ያለችው ግን ከሪትሪቭ the last 5 ከሚለው በላይ ያለው yeah I think joins ብንጠቀም more ግልጽ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ራን ስታደርገው እንትኑን ኦርደር አይዲውን እና ቶታል ነምበር ኦፍ ስንት ነው ኦርደር ቶታል ኦርደሩን እንደሚያሳየው yeah like joins ተጠቅመ ኔሞች ምናምን ካላስገባ ማን ነው ምናምን የሚለው ነገር ከስተመር who is the customer የሚለው ነገር ግልጽ ነው እንችላለን። so እዚህ ላይ ምን መጨመር እንችላለን join አድርገው ከስተመር አይዲ ነው ነገር from ብለን ከዛ እዚህ ጋር and join EP
p detail እዛ ምን እናደርግ ሁለቱንም ስም እንስጣቸው ስራ እንድናቀል ኤሊያስ እናደርጋቸው sp እና pd ብንለው የሚያገናኛቸው ደግሞ በምንድን ነው I think I can right so our customer id right customer id I don't no person id አለን customer id መጠቀም እንችላለን እዛ ፕሮዳክት id ነበር just in case ቅድም የደገምናት ማለት ነበር sp dot order detail ነው ለካሰኛው አይደለም order p የorder p ኮለማችን customer id our customer id is the same as our business entity id አይደል አንድ አይነት ከሆኑ and then እዚህ ጋር ግን select የምናደርገው customer id first name የመጣለው ነው comma first name last name ግን እዛ ግን group by ስናደርግ እዚህ ጋር ነው we're going to keep adding first name ንም last name ንም and when we run this help yep እንደዚህ more ማን ነው customer ምናምን ወደ direct ስማቸውንም እያየንም we can see all the details ማለት ነው yeah last 30 days የሚለው ላይ I think greater than or equals to ካለ ከ29 ቀን ነው የመጣው ነው the last orders order by so እሱኛው the last 29 days ነው ግን get daysም ዛሬንም ደግሞ ይጨምራል አይደል ስለዚህ ከዛሬ ያለው ወደ ኋላ የሚሄደው 30 ያ greater than ካልከው ወደ ያለውን ለምሳሌ ዛሬ ስንት ነው 11 አይደለ ወደ ኋላ ከተመለስ ከ19 ነው የሚሆነውና greater than 19 ካልከው ከ20 ነው የሚጀምረውና it's going to be like 29 days ይሆናል የሚሄደው greater than or equals to ካልሆነ I think so but you know it's 329 አለም 11 ላይ ነው ያደረገው you see 11 is like exact 30 days ነው exact 30 days exact 30 days ነው so ዛሬ 30 አይደል ማለት ዛሬ 11 ነው አይደል ያው ይሄም directly 11 ነው ያደረገው because get dateንም still አለችበታ የዛሬ ቀን ላይ ነው 30 ቀን ደግሞ ያለው ስለዚህ because I mean like ወሩን ይወስነዋል 31 የሚሆንበት ጊዜ 30 you are completely right so exact 30 ቀኑን ያመጣልናል equal to ከሌለው ግን you're right በ29 ነው የሚያደርገው እንጂ ቀኑን አይጨምረው yeah so greater than or equal to thank you so guys ነገርም እንትን በሉት as usual I'm going to be putting this Slack group ላይ ይሄኛውንም እናንተም አንድ ላይ እየሄዳችሁበት አለበለዚያ ነገ እንደገና trying to keep up እንደገና ስለሆነ የሚሆነው and Baro contact at Baro ላይም ላኩት የሰራችሁትም ካለ progress ላይም ካላችሁ the group Slack group everyone እንዲያወራበት everyone communicate እንዲያደርግበት ስለሆነ the whole point don't be shy